Good morning, children. Welcome to today's class. Dear students, in the last class we are discussing the play The Emperor's New Clothes. So in the previous class we discussed how the weavers made their tricks success, how they made the chief advisor and the special assistant as fools, how they made fools of both. That the chief advisor came to that room where the weavers were doing their work. So when he came there, he didn't see any cloth or the thread on the looms. But the weavers, they were pretending just like they are weaving the cloths. So when they saw the chief advisor entering the room, they welcomed him and they are showing the empty looms and they are pretending that, and they are explaining about the pattern of the cloth and the colors of the cloth and the flowing lines and the circles, like that they are explaining about the cloths they are going to weave. But hearing those words of the weavers, the chief advisor, he became surprised because he didn't see any cloth on the looms. But you can't say that, because if he tell that he didn't see anything on the looms, he will become fool, because the weavers already told that only the wise man can see the cloth that which were woven by them. So that he can't tell any word about the cloths. He just agreed their words. That is, the cloth is very nice like it. But himself, he is questioning himself whether he is fool, whether he is unfit to his job. So for clarifying that, he sent his special assistant to see how they are doing work. So the special assistant also came, and he also didn't see anything on the looms, but the weavers were pretending that they are weaving the cloth, and they also tell the same words. They also gave the same explanation about the cloth to special assistant also. Special assistant also, he also confused. He was also puzzled, because he also didn't see anything, but they were telling that there is a cloth on the looms. So he also questioned himself whether he is fool or unfit for his job. So till that we have discussed in the last class. So and also the finest cloth and the gold thread which were given to those weavers to weave that cloth, they put all the silk and gold thread and jewels into their bags. So ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ದ ಎಂಪರರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಬ್ಬ ನೇಕಾರರು, ಇಬ್ಬರು ನೇಕಾರರು ಏನಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವೀವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಈ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಲೂಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವೀವರ್ಸ್ ನೇಕಾರಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ
ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಕಲರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಟ್ಟೆನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮೂರ್ಖನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವೀವರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಾವು ನೇಯ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಮೂರ್ಖರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ನಾನು ಮೂರ್ಖನ, ನಾನು ನನ್ನ ಜಾಬ್ಗೆ ಅನ್ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 119. The emperor enters the hall followed by the chief advisor, the special assistant and other courtiers. The two weavers come in bowing to the emperor. First weaver coming forward to the emperor, pretending to hold the invisible cloth in his hands and bowing to him. Here, your majesty, are the coat and trousers which you will wear in the procession. The emperor nods his head and the first weaver goes back to his place. Second weaver comes forward to the emperor, pretending to hold the coat in his hands. And here, your majesty, is your coat which you will wear over the suit. The emperor again nods his head and the second weaver goes back to his place. The emperor again nods his head and the second weaver goes back to his place. First weaver, may we request your majesty to come to the dressing room so that we may help you to wear the new clothes. The emperor gets up from his chair and all the courtiers also stand up. The emperor then goes into the dressing room. There is some noise made by the rustling of the cloths and the low voices of two weavers are heard for some time. Chief advisor going towards the dressing room and speaking from outside in a loud voice. Your majesty, the people are waiting outside to see you in your new clothes. I had pleased them very much if you show it would please them very much if you show yourself on the balcony before the procession sets out. Emperor speaking from the dressing room. Certainly, my good chief advisor. I have just put on the wonderful clothes these tailors have made for me. I will come as soon as I am ready. The emperor is seen coming out of the dressing room almost naked and walked through the hall towards the balcony. The courtiers show great surprise to see the emperor having little clothes on his body, but no one says anything because they have been told that only wise men will be able to see the emperor's new clothes, and the fools and the people who are unfit for their post will not see them. Loud cheers are heard from the crowd standing on the road outside. When the emperor reaches the balcony, cheers stop all of a sudden and there is pin drop silence. Then the voice of a little child is heard crying out with laughter, Look, daddy, the emperor has no clothes on at all. Has the king become very poor? Doesn't he have money to buy clothes? I will explain it. So now, in the fourth scene, we come to see that the emperor is going to wear the cloths woven by the magic tails. The emperor enters the hall
followed by the chief advisor. So now emperor entered the palace hall, followed by the chief advisor. ರಾಜ ಸಾಮ್ರಾಟ ಏನಿದ್ದ ಅವನು ಆ ಅರಮನೆಯ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. The special assistant and other courtiers. So with the king, chief advisor will be there and special assistant and other courtiers are followed by the king. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಆಸ್ಥಾನಿಕರು, ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ಥಾನಿಕರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ರಾಜನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ. The two weavers come in bowing to the emperor. So the two weavers also came to the hall. ಆ ಇಬ್ಬರು ನೇಕಾರರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಬಾವಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಪರರ್, ರಾಜನಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೀವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ಎಂಪರರ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ in his hands and bowing to them. So in that first weaver came forward. ಮೊದಲನೇ ನೇಕಾರ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ಎಂಪರರ್, ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೌವಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅವನಿಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜನಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಏನಂತಾನೆ, ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ ದ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೌಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ವಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ನೋಡಿ, ಇವೇ ನೀವು ನಾಳೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಟು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The emperor nods his edge and the first weaver go back to his place. Here observe the word nods. Nods, nod means N-O-D, nod. Nod means move one's edge, move one's edge up and down, up and down, to say that one agrees. One agrees. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಲೆಯನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ನೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಎಂಪರರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ದಟ್, ಹೌದಾ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀವರ್ ಬರ್ತಾನೆ. Second weaver comes forward to the emperor pretending to hold the coat in his hand. So the second weaver also, he was also pretending ಅಂತ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. pretending to hold coat in his hand, ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಟು ಬಟ್ಟೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. and here your majesty, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕೋಟ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ವಿಯರ್ ಓವರ್ ದ ಸೂಟ್. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಟು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಆ ಸೂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಎಂಪರರ್ ಅಗೇನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀವರ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಂಪರರ್ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಅವನು ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರು ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Here, first weaver
ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೀವರ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಂಪರರ್ he can't say, he didn't say that there is no cloth in his hand, because the weaver already told him that only the wise man can see the cloth formed by those weavers. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ನೇಯ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ, ದಡ್ರಿಗೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು if the king tells that he didn't see any cloths in their hands, means he will become fool. ರಾಜ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಫೂಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮೂರ್ಖ ಆಗ್ತಾನೆ. So that thinking that the king agreed that there is a cloth in their hands, ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೀವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, may we request your majesty to come to the dressing room so that we may help you to wear the new clothes. So now the first weaver is requesting to the king, may we request your majesty, Mahaprabhugale, to come to the dressing room. Please come to dressing room so that we may help you to wear the new clothes. Mahaprabhugale, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The emperor gets up from his chair and all the courtiers also stand up. So it was a custom that when a king get up from his place, all the courtiers will be stand up. ರಾಜ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಥಾನಿಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾರೆ. The emperor then goes into the dressing room. The emperor now goes into the dressing room. ಆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ರಾಜ ಹೋಗ್ತಾನೆ. There is some noise made by rustling of the cloths. Here observe the word rustling is there. Rustle, R-U-S-T-L-E. R-U-S-T-L-E. Rustle means noise produced. Noise produced when leaves, V-A-V-S, when leaves, papers and cloths rub against one another. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು, ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ರಸ್ಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So there is some noise made by the rustling of the cloths. ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ನಾಯ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಬ್ದ. And the low voices of the two weavers are heard for some time. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಬ್ಬರು ನೇಕಾರರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ going towards the dressing room and speaking from the outside in a loud voice. So ಆಗ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸ್, ಹೊರಗಿನಿಂದನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಸಿ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದೆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ if you show yourself on the balcony before procession set out. So that the chief advisor is telling that your majesty, the people are waiting outside to see you in your new clothes. ಮಹಾರಾಜರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದೆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಅದು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಶೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಸೆಟ್ ಔಟ್. ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಂಪರರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ, ಸಟ್ಟೈಲಿ ಮೈ ಗುಡ್ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಯರ್, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಟೈಲರ್ಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ನಾನು ತಯಾರಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The emperor is seen coming out of the dressing room almost naked and walking through the hall towards the balcony. The emperor is seen coming out from the dressing room almost naked. ರಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇಂದ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಹಾಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಾಲ್ಕನಿ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ನಗ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕೆಡ್, ನಾಟ್ ವಿಯರಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೆಕೆಡ್, ನಾಟ್ ವಿಯರಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾಟ್ wearing anything. Not wearing anything. ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಧರಿಸದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಕೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The courtiers show great surprise to see the emperor having little cloths on his body. The courtiers, ಆಸ್ಥಾನಿಕರು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ show great surprise, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. To see the emperor having little cloths on his body. ಆ ರಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. But no one says anything because they have been told that only wise men will able to see the emperor's clothes. ಆದರೆ nobody says anything. ಯಾರು ಕೂಡ ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ they have been told, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? that only wise men will be able to see the emperor's clothes. ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. and the fools and the people who are unfit for their post will not see them. ಯಾರು ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಲೌಡ್ ಚೀರ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೀರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೀರ್, CHEER. Cheer means shout as a way of showing happiness. ಸಂತೋಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಚೀರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಚೀರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ದ ಎಂಪರರ್ ರೀಚಸ್ ದ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಚೀರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್. ಯಾವಾಗ ರಾಜ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಬರ್ತಾನೋ ತಕ್ಷಣ ಜನರ ಕೂಗು
ಆ ಚೀರಾಟ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವಷ್ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Then the voice of a little child is heard crying out with laughter. Then a small child crying out with a laughter. ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಲುಕ್ ಲುಕ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ದ ಎಂಪರರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನೋಡಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು. ಆಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಪೂರ್. ರಾಜನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಡತನ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಡಸಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮನಿ ಟು ಬೈ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಹಣ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದ ಎಂಪರರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ನೆಕೆಡ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫೂಲ್. ದ ವೀವರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಫೂಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಂಪರರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೇಕಾರರು ರಾಜನನ್ನ ಮೂರ್ಖನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಪರರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾತ್. ಟೇಕ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Homework. Why did the chief advisor request the emperor to show himself on the balcony. Second question. What happened when the emperor reached the balcony? So these are the two questions I am giving you for today's homework. I hope you have all enjoyed this play very much and try to act it taking roles. Okay, thank you very much. Let's meet you in the next class.